audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between Dr. John and Miss Sia, whose daughter has been diagnosed with fever. The dialogue begins now. Good afternoon. Please come in and have a seat. I'm Dr. John. How may I help you today? ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಇದೆ. ಅವಳ ಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿವೆ. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. My daughter is with me today. She had fever for a few days. She has rashes on her face and her back. I am in stress. Yes, I can see that. When did you first notice the rashes? Is she feeling itchiness or any sort of pain? ಹೌದು, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತುರ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೋವಿದೆಯಾ? ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನೋಡಿದೆ. ಇವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನ ತುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋಯ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. These rashes are there from last few days. I saw them last Wednesday. She was always scratching her back and used to complain that she has pain in her back. Let me do her checkup. There are blisters on her body and her face. There is a lot of redness around her neck. She has chickenpox, and it is a contagious disease. ಅವಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬಿಡಿ. ಅವಳ ಮೈ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಗುಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಡುಬು ಬಂತು? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು? Oh God, how has she got chickenpox?
I always take care of her health. Now, what will we need to do to cure this disease and how long will it take? The crust from her skin will fall off in 2 weeks. There might be some scars, but I will give you one cream which will help get rid of these scars. She has to drink a lot of water and keep herself away from direct sunlight. ಅವಳ ಚರ್ಮದಿಂದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದುಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮುಲಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಸರಿ, ಇವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಇವಳ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? I hope she won't get much itchiness. I'm also afraid that this disease can be dangerous for her classmates. What should I do? Don't worry, she should start feeling better in a week's time. If symptoms get worse, please bring her back to me straight away. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.